So the next approximation method is the variation method. Variation method. So it's a rather simple method. The essential idea of method of variation or variational principle is to evaluate the expectation value of the Hamiltonian operator, let's say H, of the system which we are considering with respect to a trial wave function, let us say phi. So we don't know the actual wave function, we use a trial wave function to find the expectation value of what the Hamiltonian. Okay, and the variational principle states that the ground state energy E1, let us say the ground state energy E1 will be less than or equal to the expectation value with respect to some trial wave function. So sorry, H phi. Okay, this is H. Okay, this is H. So the expectation value with respect to some trial wave function which we are using. Okay, so we will be finding the Hamiltonian, the expectation value of Hamiltonian with respect to some trial wave function. So this expectation value will be greater than the ground state energy E1. Okay, so we can find the expectation value with respect to some what do you call let's go for the proof. Okay, so we can express the trial wave function for the proof. Okay, actually we are not doing that actually, but for the proof. So we can express the trial wave function which we are using as a linear combination of actual wave function which we don't know. Okay, so what would be the Hamiltonian, the expectation value of Hamiltonian? It would be simply sigma I sigma j ai star aj psi I h psi j. Okay, suppose this is a actual thing. Now what is this? We know okay, so H acts on psi j. What is that? H acts on psi j. I mean, H is the Hamiltonian operator which acts on the actual wave function psi j, which gives you Ej. Okay, so I can write sigma I sigma j ai star aj Ej psi I psi j. All right, good. Now whenever I is equal to j, this becomes 1, otherwise it's 0, I mean conic delta which we have used. So this becomes sigma I ai square ei. Clear? That is the H. Now actually ഇതാണ് നമുക്ക് ഒറിജിനൽ wave function ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ കിട്ടുമായിരുന്ന Hamiltonian. Clear? So this is the ground state energy, or I mean the energy of the jth state, let's say. Now let us say ei, okay, is equal to some, okay, ei, ith state energy, which I can write E1, which is the ground state energy of course, plus some delta ei. No problem. So putting back that into the equation, sigma I ai square ei is equal to E1, the ground state energy, plus some delta ei. Clear? Good. So now I can expand
expectation value of H is equal to E1 sigma I AI square plus sigma I AI square delta EI. We know this is 1, the summation of the coefficients equal to 1. So that is E1 plus some delta EI is obviously positive or at least 0 if EI is equal to ground state തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ith state ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 0 ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. So anyway that's greater than or equal to 0. That's a positive quantity. So this is a positive quantity plus a positive quantity at least 0. So that is expectation value of H. So that simply means what? This is greater than, so I can now write what I can write now, this H is obviously greater than or equal to E1. Clear അല്ലേ? H എന്ന് പറയുന്നത് E1ൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചും കൂടി ചേർന്നതാണ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത് 0 എങ്കിലും ആയിരിക്കും. So expectation value of H is greater than or equal to E1 ground state energy. So this is usually called Ritz method, Rayleigh-Ritz method or Ritz method or Rayleigh method, whatever you call it. So നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി നമ്മളൊരു ട്രയൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ, വി ഡോണ്ട് നോ ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ, എക്സാക്ട് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ, സോ വി വിൽ ബി യൂസിങ് an appropriate trial wave function and the expectation value of H will be evaluated. So once you evaluated this expectation value of H, then we minimize this expectation value with whatever parameters, suppose alpha, some parameters will be there in this wave function with respect to that to 0. Okay, so now we minimize you and you find the value of those parameters in the equation, put back that into equation, you get a better wave function or a better Hamiltonian or whatever you want. Okay, so this is what we will be doing. So let's go for some examples so that this will be very easy for you. Okay, clear? So whenever you do some example, we will be finding it easy. So the first example is a very what was the first example? Let's do, okay, let's go for the simplest one, very simple problem. Okay, so in many textbooks this problem is being done in very different ways, especially in V.K. Thangappan and all, but I think we need the simplest of them. I'll be doing the simplest of them all. So let's consider a one-dimensional harmonic oscillator. One-dimensional harmonic oscillator problem. Okay, so what we will be doing here? So what is the energy? So we know what would be the energy of a harmonic oscillator. So one-dimensional harmonic oscillator are now consider. So what would be the energy? So we will have to consider the energy of a one-dimensional harmonic oscillator. So I'll be so what was that? H can be written as, I think it's minus H cross square by 2 mu reduced mass, or I mean 2m is also good, d square by dx square plus, so Hamiltonian operator, what I am writing is operator, plus half m omega square x square. So this is the Hamiltonian corresponding to one-dimensional harmonic oscillator. Clear on? Now we don't know the exact wave function. What is the exact wave function?
ഈ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാക്ട് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദി വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ വി ഡോണ്ട് നോ ദാറ്റ്. ബട്ട് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? സോ എൻ പോയിൻറ്റ്സിൽ മിനിമൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് സെൻട്രൽ മാക്സിമം ആവുന്ന ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. So we will be considering this kind of a wave function. So an apt form would be a Gaussian function. So I am imagining that I am considering a function phi and നമ്മളൊരു arbitrary ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുകയാണ്. So a e raised to minus ആൽഫ എവിടെയും വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ഓക്കെ, ആൽഫ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഗോഷ്യൻ ഫംഗ്ഷൻ. ദിസ് ഇസ് എ ഗോഷ്യൻ ഫംഗ്ഷൻ. Okay, obviously you know that. This is a Gaussian function. As x goes to infinity, it becomes 0. As x goes to minus infinity also, this becomes 0. So this is a Gaussian wave function. Okay, good. Now, okay, first of all, we have to find out, we have to normalize this. Okay, you have to find out the value of a. How to normalize? Let's make that into 1. So it goes to minus infinity and it goes to plus infinity. So the limit should be this. So we know that integral phi is equal to 1, which I can write a square integral minus infinity to plus infinity e raised to minus 2 alpha x square dx is equal to 1. Okay, so minus 2 alpha x square dx. So this is Gaussian function. Obviously you will be knowing that what would be the value of this. So from straight you can do that. Okay, let me check it. I don't remember exactly. So this is actually minus infinity to plus infinity e raised to minus alpha x square is equal to that is simply, this is a standard integral a square into pi by a എന്താണ് 2 alpha all raised to half is equal to 1. So this standard integral is this. Okay, where you use the gamma function and you will be getting the same. Okay, so this simply is root pi by 2 alpha raised to half a square. So what is a? A is equal to simply 2 alpha by pi all raised to 1 by 4. Clear? So that is the a. So now the wave function phi becomes phi is equal to a എന്താണ് 2 alpha by pi all raised to 1 by 4 e raised to minus alpha x square. So this is the normalized wave function, trial wave function, which we will be using here. Clear? Okay. Good. Now let's find out the Hamiltonian. Simple. So the expectation value, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ Hamiltonian കണ്ടുപിടിക്കുക and minimize ചെയ്യുക. That's all. So let's find out the expectation value of Hamiltonian. Expectation value of Hamiltonian is minus h cross square by 2m e raised to minus alpha x square dou square by dou x square e raised to minus alpha x square പിന്നെന്താ അടുത്തത് plus half m omega square e raised to minus alpha x square e raised to minus alpha x square. Good. So let's find out the first term. Okay, so let's find out this. Okay, so let's find out this. So this is simply what? Minus infinity to plus infinity. The limits are minus infinity to plus infinity. Okay, so
e raised to minus alpha x square dou square by dou x square of e raised to minus alpha x square dx. ഇതാണല്ലോ സംഭവം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ എക്സ് സ്ക്വയറിനെ 2 തവണ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് ആദ്യം ഒരു തവണ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ എക്സ് സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? സിമ്പിൾ അല്ലേ? മൈനസ് ആൽഫ e raised to minus alpha x square into 2x. Right? That's it. ഇനി വീണ്ടും അതിനെ ഒന്നും കൂടി ചെയ്യാം. സോ ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദിസ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദിസ്? മൈനസ് 2 ആൽഫ. ഞാൻ ആ മൈനസ് 2 ആൽഫേനെ പുറത്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ വൃത്തിയായിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്യാമല്ലോ. മൈനസ് 2 ആൽഫ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്. അതേ വേണ്ട, എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്. സോ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ്? ഇ റേസ് ടു 1 തന്നെ. അല്ല, എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 തന്നെ. സോ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലേ? പിന്നെന്താണ്? മൈനസ് ഈ സാധനം തന്നെ, ഈ ടേം മൊത്തം പഴയ തവണ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ്? അത് തന്നെ വിത്ത് ഒരു എക്സും കൂടി ഉണ്ടാവും എന്ന് മാത്രം. സോ മൈനസ് 2 ആൽഫ എക്സ് സ്ക്വയർ, ഒരു എക്സ് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, 2 ആൽഫ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ എക്സ് സ്ക്വയർ. ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ? കറക്റ്റ്. ഇനി ഇതിനെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും പാർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ? ഇത്രയും പാർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു. ഇനി ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ എക്സ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ്. സോ ദിസ് ബിക്കംസ് minus 2 alpha, I'm just taking it outside because it's a constant, integral minus infinity to plus infinity e raised to minus alpha x square is already here. Then you will be having another minus alpha x square there. So 2 alpha x square, good, dx minus again 2 alpha integral minus infinity to plus infinity x square e raised to minus 2 alpha x square dx. Good. So ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ്റഗ്രലാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ്റഗ്രലാണ്. സോ ഐ തിങ്ക് വി ഗോട്ട് ഇറ്റ്. So that is minus 2 alpha. What is the integral? Minus infinity to plus infinity e raised to minus 2 alpha x square. Minus infinity to plus infinity 2 alpha x square. So we have to check what is that. I mean, you have to use the gamma function, but e raised to minus infinity to plus infinity e raised to minus 2 alpha x square is equal to pi by 2 alpha all raised to half minus 2 alpha x square e raised to minus 2 alpha x square. X square e raised to minus 2 alpha to root pi by 2 1 by 2 alpha all raised to 3 by 2. Yes, good. ഇനി എന്തൊക്കെയുണ്ട് പുറത്ത്? നമ്മുടെ ഈ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ പുറത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടായിരുന്നു? മൈനസ് എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ 2m കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ? സോ യു ഹാവ് ടു പുട്ട് ദാറ്റ് മൈനസ് എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ 2m മൈനസ് എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ 2m. പിന്നെയും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കഷ്ണം, അത് ഞാൻ വിട്ടുപോയി ഇവിടെ എഴുതാൻ. ആൽഫയുടെ കഷ്ണം അവിടെ പോയി. ഓ സോറി, ദാറ്റ് ഐ ഫോർഗോട്ട്. ആൽഫയുടെ കഷ്ണം, സോറി, ഐ മീൻ എയുടെ ഇത് നോർമലൈസ് ചെയ്ത കഷ്ണം ഉണ്ടല്ലോ. സോ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് നോർമലൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്? 2 alpha by pi all raised to half. That I forgot.
That should be there, no? So, sorry, every time we miss something. 2 alpha by pi all raised to half into minus 2 alpha. So when I multiply this, ഇതിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ആണിത് അല്ലേ, I mean 1 by ആണിത്. So that get cancels. So this entire term is minus 2 alpha. Minus 2 alpha. Okay. Then what? 2 alpha plus 4 alpha square. Root pi and root pi get cancelled. 2 alpha raised to 1 by 2, 2 alpha raised to 3 by 2, so 2 alpha raised to 1. Okay, so again you have a 4 alpha square, 2 alpha root pi. So what you get is root pi. So what you get is 4 alpha square. 4 alpha square, you have a 2 here, so that becomes 2 alpha square, right? 4 alpha square, 2 alpha. So you get another alpha will be 2 alpha end. So what you get? You will be getting some 2 will again get cancelled. So what you will be getting? Alpha minus h cross square by 2m. So that becomes minus 2 alpha plus alpha, that is minus alpha. So minus alpha into minus h cross square by 2m. So that becomes alpha h cross square by 2m. So that is a first part. Now let's move on to the second part. What is the second part? Second part is 2 alpha by pi all raised to half k integral minus infinity to plus infinity e raised to minus alpha x square e raised to minus alpha x square dx. This is what you will be getting. Am I right? So this I can write 2 alpha by pi all raised to half into k by 2 integral minus infinity to plus infinity x square e raised to minus 2 alpha x square dx. So this integral we already have done, and we got it as something root pi by 2. So this is root pi by 2. What was that? Root pi by 2, 1 by 2 alpha all raised to 3 by 2. Alright. So 2 alpha by pi all raised to half. So root pi and root pi get cancelled. 2 alpha raised to 1 by 2 and 3 by 2 get cancelled. So 2 alpha will be there. Then what? You have a 2 here, you have a 2 here, you have another 2 here. So that becomes k by 8 alpha. That k is simply m omega square by 8 alpha. Clear? So we got the 2. Okay, this is correct? Yeah. So so the two terms are actually alpha h cross square by 2m plus m omega square by 8 alpha. This is the expectation value of Hamiltonian which we will be getting. Clear? So this is the this is the expectation value of Hamiltonian which we will be getting. And what is our assumption? This expectation value of Hamiltonian. So we began from here. See this. This expectation value of Hamiltonian. Where is that? This expectation value of Hamiltonian will be greater than or equal to the ground state energy.
Okay, so this will be greater than this will be greater than or equal to the ground state energy of what? Our linear harmonic oscillator. Now we have to minimize this. This is the this is a function which depends upon alpha. Am I right? So we haven't defined the alpha yet. So we have to minimize this. So that's minimize ആവുമ്പോഴാണ് എന്താവുക ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ E1 തുല്യമാവും. ഇതിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ എന്താണ്? ഈക്വൽ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ? എച്ച് ഈക്വൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ആവാം. മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആവണം. അപ്പോൾ ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ മിനിമൈസ് ചെയ്യണം. സോ വി ഹാവ് ടു മിനിമൈസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വാട്ട്? വി ഹാവ് ടു മിനിമൈസ് ദിസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു alpha, because that is the only variable parameter here. So let's take dou by dou alpha of expectation value of h, make it into 0. So that becomes h cross square by 2m, alright, minus m omega square by 8 alpha square. 1 by alpha minus 1 by alpha square, so that becomes, and alpha, so that becomes 0. So now if I take it to the right hand side, so it will be h cross square by 2m is equal to m omega square by 8 alpha square, correct? So alpha square now becomes m square omega square 2m square omega square divided by what? 2m square omega square divided by 8 h cross square. That means 1 by 4 m omega square, sorry, m square omega square by h cross square, or alpha is equal to 1 by 2 m omega by h cross. Good. So we got a value for alpha. This is the alpha for which the energy, the expectation value of Hamiltonian will be a minimum. അപ്പോൾ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ മിനിമം ആവാനുള്ള ആൽഫയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് m omega by h cross ആണ്. So what is our Hamiltonian? This is the Hamiltonian alpha. So what was the Hamiltonian? We got alpha h cross square by 2m plus m omega square by 8 alpha. This is the expectation value of Hamiltonian which we got. So let's put back the value of alpha into this equation. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാം, നമുക്കറിയാലോ ഓൾറെഡി. So let's put back that. So put alpha is equal to half m omega by h cross. So alpha, so half half m omega by h cross square by 2m plus m omega square by 8 m omega to h cross. Okay, so what is that? So let's cancel something. What m and m get cancelled. So what you get? 1 by h cross get cancelled. So 1 by 4 h cross omega plus here also m cancel 4 1 by 4 h cross omega. What is that? 1 by 2 h cross omega. See the beauty. See the beauty. We know that already. We know that the ground state energy of a linear one-dimensional harmonic oscillator is half h cross omega. So even with taking an arbitrary wave function which we don't know any value, anything about, that is a e raised to minus alpha x square, then even with that wave function we got a Hamiltonian. Then we minimized that Hamiltonian into with respect to some parameter. Then we made that alpha put back into the what we got already, and then that gives you the minimum value of Hamiltonian or E.
Okay, so this is how we will be solving the linear harmonic oscillator. So that's a one problem that we will be doing expected in the examinations. So it's a very interesting problem, a very simple problem also. Only thing you have to remember is you have to remember the gamma values. So always whenever you study the uh, physics, you will always need these gamma functions. So that's all. We will be discussing a little slightly tough question, that is the ground state energy of a helium atom, that we will be discussing in the next class. Thank you.